It was his unfinished four-story building in Baridhara that we occupied for the first classes of IUB in 1963. Dr. Sayyida Firoza Begum, Dr. K.M. Siraj Jinnat, Mr. Wazifa Ali, Dr. Durdana Khan, his husband is with us, also as a trustee here. Professor Tahirul Islam, M. Khalilur Rahman, the first, we called him Secretary General, later the post rolled back into Registrar under the customs of Bangladesh Higher Education. Mr. Haruna Rashid, Sharu Miah, and late Vice Chancellor, Dr. B.M. Chaudhary. If I don't remember them with you all here, then I am not worth myself of whatever she has read about me. Now, my address is going to be brief, as I have been instructed, but with a protest. The ministry cannot set the time limit of the convocation speaker, but under circumstances, it might only advise. So I decline to take the advice directed by the Ministry of Education. They can advise us, but they can't give a direction. Then I come down to the basic issue, the thematic issue. Education is both a basic need, and mind you, I'm addressing through the galaxy of the senior who is sitting in front, all of you students who are going to graduate, and all of you students who are sneaking in through the windows and peepholes to watch this occasion. This occasion is for you, the young generation, the students who are graduating today and will be graduating over the years till eternity, till knowledge becomes your pocket watch. The thematic issue is education is both a basic need of people anywhere, and for an organized society, it is a legal right. In Bangladesh, we have education as individual rights. We also have education as political rights in this country because we are a state. However, the curriculum and level of that education is usually determined by individual society or any subgroup therein. Mind you, these are only notes. You can write essays on them, and I can't write essays because I don't have the time. In the last 2,000 years, and even since the millennium earlier, meaning 3 billennium, education was organized and provided under ecclesiastical arrangements and alongside later-day saints and teachers, including Lord Buddha. I want to just briefly touch a meaningful update of this reference. In the mid, or even earlier than, in the early 16th century, a group of people who themselves had left their homeland in protest, either for religion or for their individual thoughts. They sat on a little compound, it's called Park, Cambridge Park, and started talking that, you know, our transportation to mainland is difficult, and here we have our children. We need to do something about it. We have to have a school, otherwise these kids will start climbing trees. That is the history of the founding of the Harvard University. And we have one of their bright Shion with us as our Vice Chancellor. Now, see the mixture of the two. This was a school
felt as a need by the community. And there was a young clergyman, ecclesiastical person, Mr. John Herbert. He said, okay, I'll give you $7,000, but in 2 installments. First, show me the progress. 700, not 7,000, sorry, 7,000 is a lot of money. $700, $350 to start with, and you show the progress, and I'll give you the other half. And I dedicate my entire library to it. Now, this is where I want to draw all your attentions in government and private, in public, in any sense, that where does education belong? Education belongs to every citizen and to those who has responsibility to lead us. In this case, it happens to be the guardians and also the church. And you know, very unfortunately for the history, but maybe fortunately for Harvard, that this Mr. John Harvard passed away before he could see even the half the work. Had he lived, would he have commanded all the time how the university should be because he had been the financier? Or now the fact that he didn't live, is that something to talk about? Harvard is the oldest university in the United States. Take this as a sort of an example, not as a model as such. And the purpose behind it. You need the ethics, you need the good mind, and you have to meet the need of the hours. And that is the role of the education. Eligibility of that education is very important. It's a civil status of a person that determines the eligibility. You know and hear that if I go to this university, would I get the same privileges as the other people have who are native there? No, you won't. You would only when you establish a right in the community, in the society. So it's a civil status of a person, in which case the factor of assessment of quality and standards of equivalence. You get an education, there is a matter of assessment. There is a matter of standards and recognition. Please remember these words, my younger friends, brothers, and children. Remember these things throughout your life, that there is standards, there is equivalence, and there are recognition of those standards. I can call myself the emperor. If this table doesn't recognize me even as a beggar, would I be an emperor? You call yourself a scholar. Would you be a scholar unless you are recognized? I have worked 7 years with UNESCO on the issue of equivalence and status. There were Bangladesh in the first phase had their graduates who went to Eastern Europe, to USSR, and came back with first-rate degree, but our country did not recognize. I was, as an individual, serving the United Nations, I was co-opted to be a member of this committee to go around at the regional level, inter-regional level, and a national level to establish the accreditation. Moscow MBBS was 7 years, ours were 5 years. 7 years, Moscow graduates would not get a job here because he is a MBBS from Moscow. So mind you, not what you teach is enough. What you teach has to be acceptable in quality, in standards, and in recognition. Our degree were not recognized in Ithaca, Cornell. One of the person, he's not here, I wish he was here, is a great friend of mine.
He went to Cornell with an MA degree from Dhaka University. And they said, we don't recognize that. You either start an undergraduate, or I will see if you can take some makeup courses, then we can give you equivalence, not degree, equivalence, so that you can be a postgraduate student. The living person, he's still living, and he's a very eminent person in this society. So mind you, what you teach is important, but it is equally important that it has a standard. We are proud that IUB is a grade 1, hopefully #1 university in this country. Now I'm coming to the next point. How do you fund it? You have the example how it was founded, the Harvard. It means private initiative. At the same time, public initiative. It is not that this part is mine and that part is yours. No. I said it is a right for every person in a social sense of the term, and it is an obligation of the state in the political sense of the term. So please do not divide as a private university versus public university. We had, in 2004, 2005, a big study on the strategy of higher education in this country for 2005 to 2025. That study, willy-nilly and efforts, lack of efforts and whatever it is, ended up into $1 billion World Bank project. First time ever in the World Bank history going into higher education support. Mind it. And they were talking because the talkers are public officials, ministers, secretaries, advisors, and so on. Nobody in the private sector, because private sector does not have that kind of an echelon that he speaks for all of us. No. There is no echelon to say he speaks next from all of us. He speaks third from all of us. He speaks fourth from all of us. So intergovernmental bank and intergovernmental negotiation. Through the private universities' ideas beyond their terms of agenda. But we had to work. We had to work. Now it is admissible. This 20-year strategic planning of higher education is operational in the country in the name of academic innovation projects and HICWA. Now, IUB has a stake in that fund because we had to produce ourselves, introduce that we exist apart from the echelon of the bureaucracy and the civil service. So you have a battle on behalf of all of us, on behalf of our future generations. There is no private university, there is no public universities. The university is a higher education, and it has to meet their standards, their curriculum, and their recognition and equivalence. If they are equivalent, there is no difference in this case in the United States. Although the first university was private. But now they have private university and public universities. In Bangladesh, without the private universities, I do not know whether the public universities had the impetus to do all the changes they have introduced over the last 20 years from pressure raised and built by the private universities. We are one. I am addressing my honorable Minister of Education. He is my cousin, or better, he is my friend, and yet better, maybe he is my brother. We are all in the same, not boat, we are all on the same star, or we are all on the same, the largest vessel. The vessel is education.
I wish all my younger children, nephews, grandchildren a very great future as you walk out of here with your diplomas and certificates. God bless you. Fi amanillah. Professor Dr. Sarwaruddin Ahmed, Dean School of Business K, Executive Master of Business Administration and Master of Business Administration এর সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ বিজনেসের এক্সিকিউটিভ মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা এক্সিকিউটিভ মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। আমি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ বিজনেসের এক্সিকিউটিভ মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। এই সাথে ডিগ্রি প্রার্থীদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এ ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করবার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের ট্যাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। Professor Dr. Sarwaruddin Ahmed, Dean School of Business K, Bachelor of Business Administration and Bachelor of Science এর সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ বিজনেসের ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবি এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ বিজনেসের ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। এই সাথে ডিগ্রি প্রার্থীদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এ ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করবার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন,
আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট, আপনারা এখন আপনাদের ট্যাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। Dr. Ali Shihab Sabbir, Dean School of Engineering and Computer Science কে মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থীদের যারা মাস্টার অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবি এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের মাস্টার অফ সায়েন্সের ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রি প্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। নবীন গ্র্যাজুয়েটবৃন্দকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। ডক্টর আলী শিহাব সাব্বির, ডিন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সকে ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এখন আমি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থীরা যারা ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবি এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রি প্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর ডক্টর আলী হোসেন, ডিন স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টকে মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এখন স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মাস্টার অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবি এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট
উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের ম্যানেজমেন্টের মাস্টার অফ সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর ডক্টর আলী হোসেন, ডিন স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টকে ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এখন স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবির মাননীয় চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর ডক্টর জাকির হোসেন রাজু, ডিন স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসকে মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্সের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্স ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবির সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্স ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রমাণ করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। প্রফেসর ডক্টর জাকির হোসেন রাজু, ডিন স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সকে ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টসের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
আমি স্কুল অফ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টসের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবি এর সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এবং ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। নবীন গ্র্যাজুয়েটদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের টাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। On behalf of the Dean School of Public Health, আমি অ্যানাউন্সমেন্টটা করছি। আমি স্কুল অফ পাবলিক হেলথের মাস্টার অফ পাবলিক হেলথের সকল ডিগ্রি প্রার্থীদের উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের 2014 সালের ডিগ্রি প্রার্থী শিক্ষার্থী যারা মাস্টার অফ পাবলিক হেলথের ডিগ্রি লাভের সকল যথাযথ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও আইইউবির সম্মানিত চ্যান্সেলর কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এর মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ ডিগ্রি প্রার্থীদের ডিগ্রি প্রদান করছি। একই সাথে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা এই ডিগ্রির উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করছি। আমি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন, আপনারা এখন গ্র্যাজুয়েট। আপনারা এখন আপনাদের ট্যাসেলের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন। আপনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। I'd like to make an announcement. We'll have the alma mater and then proceed with the next assignment. Please, alma mater. Ladies and gentlemen.